yenenge ginakoze post eno ya filimu eyitibwa Beekeeper esuubizibwa okufuluma mu January. Process eno yonna nabadde nkozesa Photoshop. Lindirira results. Abakyala n'abaami mbandiriza ku JVE Studios Jackson's Vision Entertainment where creativity starts. Yes, mu video olwaleero tugenda kukola poster eyitibwa Beekeeper. Filimu eno esuubizibwa okufuluma mu January. Simanyi date yet, naye ng'akalango kafulumye dda. Obanga obadde tonakalaba genda ku YouTube onoonye Beekeeper. Nasazeewo tutandike n'eno mu mwezi guno. Era obanga obadde tonakulikinga gatako n'okunfollowinga wano ku TikTok n'okusubscribinga ku YouTube channel yange. Chobokola genda mu bio yange mulimu ka icon ka YouTube konamu egenda kutwala buterevu ku page yange o subscribing for more other videos ezirabika bulungi. Twolekere Photoshop. Olwamaze okuloza post engege yakolebwamu olwagize nanoonyeza ekifaananyi ky'otteeka munabadde n'ogenda mu studio n'ekubisa ekifaananyi mberenga Jason Statham mu canvas eyo. Wano nakuleetinze background ya yellow nga wolaba mu original poster obanga obadde tunabagiraba. After akabanga kayisewo nesazeemu nga nkozesa pen tool olwagize nenereta mu canvas nenflipping ekifaananyi kino okubeera mu position yennyini ng'eya Jason Statham. Kabadde keetaagisa ku budde nalabye nga space temala nenfuna crop tool nenyongeza ku space ya canvas eno oba obugazi wa canvas eno. Ndowooza otunulira colours ezennya nagenze ku original poster nenkozesa color picker nenfuna colours ezennya okumatchinga bulungi na kiki enjagala okucreatinga. Wano mu background nakozesa gradient okuteekawo nga olaba feel eyo wansi w'engeri gy'erimu naleese bees nazo nenziteeka mu canvas eno. Akalimu ko kabadde mu maanyi kubanga okupanga bees zino ng'engeri gye kirabika ku poster oba original poster engeri gye baagikola kyabadde kineetaagisa obudde n'okusaayo nnyo omwoyo okukopera ddala kiri kyennyini wadde saafunye results zennyini. Mu process eno we nabadde neepanga nga weneekomyawo nga njagala okulaba results zinaaba zitya eza bizi zino engeri gye zipangibwamu. Wabula I really do respect yenna yakoze post eno ye kabaka kabadde kalabika nga kali easy naye kantuyaniridde mu Photoshop kantwalidde essaawa okugamba zabadde ng'essaawa 3 nga ndi ku kintu kyekimu. Naye nga we lugereesa akwata empola atuuka wala. Olwagize results zange nazirabyeko nagenze mu Illustrator nentandika okusala ekigambo kino The Beekeeper kubanga font yo nanyinoonyeza yabuze. Olwagize naleese butereevu ekigambo ekyo nga we nakisaze mu Illustrator nentandika okukola magic. Wano natandise okufinalizinga post eno. Kyotamanyi filimu eno okumanya ng'egenda kuba muggo eva mu badirector abamu abakola Suicide Squad gatako ne Fury. Ndowooza abalabi ba filimu kitegeera. Results ze zino mufollowinge mu likinge. Kyekyo leero kye tukoze mu Kibanda poster. Ladies and gentlemen, ngenda basiibulira ano naye nga sinabasiibula banaye neyanzisa byonna bye munkolera mukola omulimu gw'amaanyi okunfollowinga nsimira ddala support gye mumpa. So temukomaawo ne ku YouTube omukole kyekimu. Mukama abankumire mweraba.